হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি নিবেদিতা আর চলে এসেছি আজকে আমার আর্ট বাস্কেট নিয়ে। আর দেখতে হবে আর্ট বাস্কেট থেকে কি আর্ট ওয়েট করছে। আর বলবো আমি প্রফেশনাল আর্টিস্ট নই, আর হাজার কাজকর্মের ফাঁকে একটু আর্ট করে থাকি, তো ভালো মন্দ মিশিয়ে থাকি। প্লিজ একটু তোমরা দেখে নিও, আর যদি আমার ভালো লাগে আর্ট তাহলে একটা লাইক দিয়ে দিও, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে বন্ধু হিসাবে থেকো। তাহলে চলো দেখা যাক আজকে কি আর্ট ওয়েট করছে। কোন সাইজের একটা রগ নিয়ে নিয়েছি, এখানে আজকে পেন্টিং করবো। এর উপর আমি হোয়াইট কালার আর একটু পিঙ্ক মিশিয়ে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এমনি এটা হোয়াইট কালারেরই রগটা ছিল, তো তার মধ্যে আমি একটু তো ভালোভাবে এইভাবে অ্যাপ্লাই করে নিতে হবে। তো আমি এখানে ইয়েলো কালার নিয়ে নিচ্ছি একটু, এখানে ইয়েলো কালার দিয়ে আমি এর মধ্যে ইয়েলো টাচ দিয়ে নিলাম। এখানটা আমি পিঙ্ক কালারও আর একটু এখানে এর সাথে অ্যাড করছি। যাতে এটা পিঙ্ক সানসেট টাইপের হয় আর কি। তো আমি নিচের দিকে এখানটা একটু গ্রিনের টাচ দিয়ে নিচ্ছি আর হোয়াইট মিক্স করে। তো আমি এখানটায় একটা ট্রি করে নিচ্ছি এই সাইডে। তো এখানটা আমি করে নিয়েছি ট্রিটা, আর এখানে কালারিংটা করব। এখানে আমি ডিপ গ্রিন কালার অ্যাপ্লাই করছি। এর উপর আমি লাইট গ্রিন কালারও অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। নিচের দিকে এখানটা আমি ব্ল্যাক কালার অ্যাপ্লাই করছি। তো এখানে আমি বার করে নেব একটা।
জুম করছি। বার করে নিলাম এখানে একটা। তো বাড়ির আইসটা করতে হবে। করে দেখাচ্ছি। তো এইটা লেটের ধারে আমি একটু গ্রাস গ্রাস টাইপের করে নিচ্ছি। তো হোয়াইট কালার একটু নিয়ে নিয়েছি, ট্রিটাকে একটু ডিটেলিং করে নিচ্ছি। তো গাছের পাতাগুলোকে আমি একটু সুন্দর করে লাইট গ্রিন আর ইয়েলো টাচ দিয়ে নিচ্ছি। তো এটা আমার একটা পিঙ্ক সানসেট সিনারি হয়ে গেছে। তো এটা সাজিয়ে রাখলে কেমন লাগে চলো দেখি।